For the greater good, this is Comrade Atomny, and my expectations as a communist from former Soviet Union on For All Mankind Season 3. What I expected gonna be and what actually I wanted to watch at. Миру мир, товарищи! С вами коммунист товарищ Атомный. И сегодня я хочу поговорить о моих ожиданиях от третьего сезона «Ради всего человечества», если он вообще выйдет, да. И, собственно, того, что бы я реально хотел посмотреть, чего бы хотел увидеть. Okay, so the second season of For All Mankind ended with a cliffhanger. Like the camera rises up and then it flies through the moon and to the Mars. So the space race continues to Mars. И конец второго сезона закончился у нас тем, что камера вот поднимается с Земли, пролетает под Луной и дальше уже показывается, собственно, Марс. So in that alternative universe, the space race continued toward Mars. И в этой альтернативной вселенной космическая гонка продолжилась к Марсу. And what I can say, что я могу сказать? So even in this alternative universe, this is too fantastic, this more fantasy than sci-fi already. И я могу сказать, что несмотря даже на техническое развитие, показанное в альтернативной вселенной «Ради всего человечества», то, что здесь показано, это больше пока фантастика и фантазия. Because till 1995 it is impossible to develop such technologies to have the manned landing on Mars. Потому что к 1995 году невозможно было физически развить технологии достаточно для того, чтобы высадить людей на Марсе. And because in season 2 I saw the technical decrease and degradation of plausibility of space tech in the this universe, I expect that in season 3 the level of tech workout would be even worse. So the cosmic tech would be more fantasy-like than the based on something real. Like that is close to real space environment and physics. And real projects, that's what I expect. И поскольку я уже увидел во втором сезоне того, что технический уровень консультирования и проработки космической техники в «Ради всего человечества» стал стремительно падать, от третьего сезона я ожидаю, что описание космических технологий и техники будет приблизительно на уровне каких-нибудь «Звездных войн», там «Стартрека», может быть. То есть это больше фэнтези, какого-нибудь сказочка, чем реальная опора на реальные проекты космонавтики, да, или на реальную физику. То есть вот таким вот образом. And like this is ending represents me another scene from another movie that's more of joke. И на самом деле вот эта сцена из «Ради всего человечества» окончательно мне напомнила немного другую сцену из другого фантастического фильма, тоже немного забавно. So this is the scene from the Iron Skies to ending. И вот у нас окончание из фильма «Железное небо», вторая часть. So again, we are going to Mars. Снова мы идем на Марс. And what we're gonna see here, что мы здесь увидим? I like this music. Мне нравится эта музыка. Калинка, малинка, калинка моя, в саду ягода, калинка, малинка моя. Hey! So yeah, this is like a nice song, and the ending of that movie also like there is a Soviet base on the moon and the Sputniks, etc. That's fun. I think that because there is no trailer yet, that the third season of For All Mankind is in danger or maybe already cancelled. And that's sad that the both movies, like the Iron Skies 3, the third season For All Mankind that concerns the Soviets on Mars, actually did not see the light, because that's interesting theme for me. I don't even mind if there would be jokes about Soviets on Mars, about like greedy communists, etc. If that is nice jokes, I like nice jokes. If that's not lies or incriminating something that was not real, I don't mind. If it is exaggerated something really that was happened real in life, that's okay, that's fun. For example, this joke I like.
В общем-то, несмотря на то, что коммунист, да, я должен там придираться к шуткам, все это, но на самом деле, если бы вышли третьи «Железные небеса» про Советский Союз, и, допустим, «Ради всего человечества» третий сезон. Я, в принципе, снисходительно отношусь к западной культуре, да, и если там бывают иногда хорошие шутки, там про станцию «Мир», например, в «Железных небесах», когда она вылетала, хотя ее вроде как должны были уничтожить, мне понравилось, да. Я люблю юмор, вот, поэтому, в принципе, меня особо, допустим, вот эта шутка с советской базой на Марсе и спутниками в «Железных небесах 2» мне очень понравилась. Ну а теперь переходим к тому, что я действительно ожидаю от третьего сезона. So what I expect from the third season of For All Mankind. There was a movie in 80s called the Space Odyssey 2010. This is the second part from Space Odyssey 2001. And there the Soviets was sending their mission to Jupiter system in order to arrive to the Discovery spaceship launched by USA. And like then the Soviets and USA decided to conduct a joint mission. And at the end, when the both crews arrive to Jupiter and the tensions between Soviet Union and USA on Earth increases, they needed to find how to cooperate and ignore the orders from Earth in order to survive, both astronauts survive. So I think the main plot of the third season For All Mankind will go in that area, because this is also like representative of what have happened in real history with the fall of Soviet Union and creation of the International Space Station. So I expect the third season would concern the like international Mars station for Soviets and USA, like that. So the concept of International Space Station would be transferred to Mars. That's my expectations, and that the cosmonauts and astronauts on Mars would suffer some great problem, which they can overcome only in combined efforts, when on Earth there would be more hostilities and tensions between governments. That's my point of view. В общем, я считаю, что третий сезон «Ради всего человечества» будет развиваться в фарватере сюжета «Космической Одиссеи 2010». Это продолжение легендарного фильма «Космическая Одиссея 2001», где, собственно, уже Советский Союз отправляет на Юпитер свой этот самый космический корабль «Леонов» после того, как туда слетали американцы. Это редкий фильм для западного кинематографа, где Советский Союз не показан злыми мужиками с медведями, которые по утрам каждое утро заново расстреливают своих детей и жен, вот, потому что злые КГБшники везде, вот, и где, собственно, туалетная бумага или кусок хлеба только на праздниках едят, вот, нету этого бреда. Здесь Советский Союз показан хорошим, показан технически развитым, и это редкая возможность посмотреть Советский Союз в научной фантастике, причем достаточно качественной. Это один из моих любимейших фильмов по космонавтике, да, вот, и по научной фантастике. So that's one of my favorite movies, sci-fi movies, the Space Odyssey 2010. It is because here Soviet Union portrayed as normal country, though yeah, we are the second on Jupiter, I don't mind that, okay, let it be, like, so who creates movies can be first. I don't mind that. But this is real occasion for Hollywood to portray Soviet Union not as some evil criminals that want to kill everybody, and like KGB officers shot their wives and kids every morning because they have a bad mood or something like that, and that on birthday everyone can eat only like the old bread, and there is no food, etc. So not that crap, but the Soviet Union portrait as a normal country. There's only a few movies in Hollywood that do that, and I like that, and that's a peaceful solution and cooperation with one another. I definitely like this theme. В общем, и здесь показано, то есть какая проблема на Юпитере возникает у обоих экипажей, что они не способны поодиночке как-то разрешить проблему, там получается. Не буду рассказывать спойлеры сюжета, но им нужно совместно взаимодействовать, иначе оба экипажа умрут. Тем временем на самой Земле происходит, собственно, напряжение холодной войны, и там чуть ли США и Советский Союз снова не начинают, не подходят к черте новой Третьей мировой войны. И я считаю, что
третий сезон «Ради всего человечества», он приблизительно в этой же канве пойдет. То есть, поскольку в реальной истории после 91 года был распад Советского Союза и потом строительство совместной станции МКС, я считаю, что авторы «Ради всего человечества» перенесут концепт МКС на Марс, что будет не международная космическая станция, а марсианская международная станция, да, ну ММС, например, вот так вот. Хорошо, что не МММ. Вот. Но ММС вот такая. И то есть как бы концепт международной космической станции перенесут на Марс. И туда добавят вот такую драму, что возникнет какая-то техническая проблема, допустим, там реактор будет под угрозой взрыва, или еще какая-то штука, да, из-за которой все и космонавты, и астронавты на Марсе могут умереть. А тем временем на Земле правительство США и Советского Союза снова грызутся, снова ситуация, когда может начаться Третья мировая война, и они приказывают астронавтам и космонавтам друг с другом не сотрудничать. Но чтобы выжить, и космонавты, и астронавты будут сотрудничать друг с другом. Вот такие мои ожидания от третьего сезона. So yeah, this is my expectations from the third season. But what actually I wanted to see in the third season, from the perspectives of the real space projects. Ну а теперь немного поговорю о том, чего бы я хотел увидеть в третьем сезоне с позиции реальных космических проектов. So this is the project of the Freedom Space Station, and as space race continues on, the Soviets and Americans did not construct the International Space Station, but everyone decided to construct their own space station. So it would be interesting to see on orbits of Earth the Freedom Space Station as the Soviet Mir Space Station separately from one another, or like joint projects of the greater, larger space station. Like really big space station like that. В общем-то, в реальности, ну, то есть я бы хотел бы увидеть, что развитие космонавтики привело к тому, что на орбите Земли американцы создали свою станцию «Свобода», вот, и отдельно Советский Союз построил свою станцию «Мир-2». Like the laser satellites that like Soy space program, that it is actually completed by both Soviet Union and the Americans, by which the Soviet Union in reality launched the satellite unsuccessful. Because of the programming error, it deteriorated back to Earth, but actually that was the launch of the real Soviet space-based laser. Like that. В общем-то, что сказать, было бы интересно увидеть, вот, чтобы в космосе и Советский Союз в третьем сезоне, и США развернули такие свои группировки орбитальных спутников лазерных, и Советский Союз реально запускал подобный космический спутник, называемый Полюс. Вот, другое дело, что там из-за программной ошибки он не вышел на орбиту, вот, потому что неправильно включил двигатели, но, тем не менее, проект развивался в этом направлении. So that would be interesting to see that. Это было бы интересно. So the Soviets developed their own, like the second generation space shuttles, so Molnia, and like that a real project, and Soviet Union even constructed like the first real prototype of that second generation space shuttles of the Soviet Union, while the USA did not developed anything of that. So that would be an interesting development, and we see like more space shuttles on orbit, flying to Earth and back. В общем-то, и было бы интересно видеть, конечно, второе поколение вот Молния, воздушный старт со стороны Советского Союза, и что космические челноки летают туда-назад с орбиты в космос. Несмотря на то, что это дорого и есть более лучшие системы для разработки, чем шаттлы, но ожидать вот подобное развитие было бы достаточно интересно, да. So that would be interesting solution. What I actually wanted to see is Venus flyby, by a manned flyby by both Soviet Union and the USA, like chasing who would be first on orbit of Venus. Еще бы хотелось, so that's the development of manned Venus Nova project. В общем-то, хотелось бы увидеть еще в третьем сезоне реализацию альтернативных проектов, когда Советский Союз и США задумывали облет
пилотируемый облет Венеры. У США это была программа развития Сатурна в ракету «Нова». Вот, а у Советского Союза это, соответственно, энергия могла бы выполнять эту задачу. So yeah, that's a nice solution, and I really wanted to see that projects like manned flyby of Venus, both by USA and USSR, but I think that doubtfully would happen. Но я сомневаюсь, что это как-либо может произойти. And that's like what I wanted to do. So, and like in the third season, that there would be tension and even use of some laser guided weapons on the orbit of Earth, both by USA and USSR. And like then they gonna stop. So that would be interesting development of the plot. I think, yeah. Yeah, I've expected later, and I wanted to see like the first space conflict in the third season, like the lasers both from USSR and the USA, like targeted some of the satellites on orbits, and like some tension rised on the orbit of Earth and the Earth itself. Like for example, some African country about that started a conflict or this way, and the Mars cruise of USA and USSR like decided to resolve the situation peacefully. But that was a nice development of the plot. So we will see how the third season would go. Generally, I speaking that the third season is cancelled. That's sad to say, but I think that the third season of For All Mankind is cancelled. But it would be nice to see, and if their plot would go in such a way. And I also wanted like more consultations from real space agencies, from NASA or from the astronauts and cosmonauts, to make the space-looking vehicles is making them more real. Okay, so there is like a BBC movie that represents like the very realistic sci-fi movie that I recommend everyone to see. It's called Voyage to Planets, and it is very cool because the vehicles there is very realistic, and they definitely spend a lot of time to make it really plausible and believable. So I wanted to see at least this level of tech. Okay, planets, Mars. Let's see Mars. Screenshots. So yeah, here is the screenshots. Here is Mars expedition, like that, from Voyage to Outer Planets. Yeah. So with the trailers, see the rover. So there is a Martian rover. They drive over that. So I wanted to see like that level of plausibility and touch in the third season For All Mankind. В общем-то, очень рекомендую всем любителям космонавтики посмотреть фильм от BBC. Получается, по-русски он называется «Одиссея по Солнечной системе», что-то такое, да, ну вот заставка «Voyage to Outer Planets». Очень реалистичная фантастика, которая опирается вот именно на реальную космическую технологию, очень правдоподобно, и там тоже прибывают на Марс, в том числе экспедиции показано. Мне понравилось, и я бы хотел бы увидеть в третьем сезоне «Ради всего человечества» вот такой уровень правдоподобности. Конечно, можно было бы и лучше, но у меня реальное переживание, что после проблем с технической частью во втором сезоне, что даже такого уровня они не смогут достичь. Но если вам хочется посмотреть что-то интересное и правдоподобное по космонавтике, где не показана наша сторона тоже какой-то особо злой, а нормальной, то рекомендую вот этот фильм BBC Voyage to Outer Planets. So yeah, this is another like very realistic sci-fi movie produced by BBC that portrays space vehicles very
very realistically and does not portray someone evil or someone really good. There's like everybody is fine. So that's my expectations from the first season, and that's what I want to see as the communist. Write down your comments. Interesting to know what you are thinking, what you are expecting, and maybe you know some space projects that I don't know, and it would be nice to see it in the like in the third season. Ну что, хочу сказать, что, собственно, это как коммунист и фанат космонавтики, это то, чего я ожидаю от третьего сезона, то, чего бы я хотел увидеть. Если вы знаете какие-то еще проекты, какие-то фильмы, посвященные теме космонавтики, может, вы знаете художников, которые рисуют на тему космонавтики, да, интересные изображения, то пишите комментарии, пишите свои соображения, интересно почитать, интересно пообщаться. Вот. Ценю фанатов космонавтики, их достаточно мало. И тем более интересный диалог, тоже сложно найти единомышленников и как-то в этом плане пообщаться. На этом все. Ради высшего блага. До следующих эпизодов. Okay, for the greater good, till the next episodes.